Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Friday, November 8th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 121. And the topic of today's lesson is the man in a hat. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, customer. Customer. Number 2, forget. Forget. Number 3, manager. Manager. Number 4, serve. Serve. Number 5, counter. Counter. Number 6, recognize. Recognize. Xo'sh, savoldoshlar, yuqorida yangi so'zlarningki o'qilish ahvolini ko'rdik, hamda ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang. Number 1, customer. Customer degan xaridor degan gap. Okay? Number 2, forget. Forget degan unutish degan gap. Unutish. Okay? Number 3, manager. Manager degan ish boshqaruvchi degan gap. Bu savoldoshlar uchun chuqur tanishliq, ko'p ishlatiladigan so'z bu. Masalan, shirkatlarda har xil ticaret o'rinlari yoki mulozimat o'rinlari deylik. ish boshqaruvchi va shuni manager deydi. Okay? Number 4, serve. Serve degan kutish, mulozimat qilish degan ma'nosi bor. Okay? Kutish, mulozimat qilish. Masalan, he served me yesterday desak, u meni kutib olgandi tunugun degandek. Masalan, bir action ko'rsatib turib, u tunugun meni kutib olgandi deymiz, u menga mulozimat qilgandi degandek. Okay? Serve, kutish, mulozimat qilish. Number 5, counter. Counter degan ish bajarish ustili. Masalan, magazinlarda ma'lum bir molni sotib olib, uni bir nimaga olib boramiz-ku, pul to'laydigan kassirninki ustiliga olib, undan pul to'lab unda o'tib ketamiz-ku. Demakchi, shu mayli ish bajarish ustili bo'lsin, mayli pul to'lash ustili bo'lsin, shu ustal demakchi, shunday bir xaridorninki mulozimatini qiladigan bir ustal deylik. Counter. Okay? Number 6, recognize. Recognize degan tunish degan. Tunish. Masalan, do you recognize me desak nima bo'ladi? Siz meni tundingizmi degandek-chi. Okay? So'zlarda bak nima yo'q, cho'ng tushunga bo'lmaydigan murakkab so'zlar yo'q bugungi darsimizda. Lekin bugun naydi yangi bir jumla shakli bilan tanishamiz savoldoshlar. Okay? Yangi bo'lgan bir jumla shakli bilan tanishamiz. Undan so'ng biz gapni uzatmay, qanday o'zimizningki shu dialogimizga kirib ketsak, qarang. Lesson 121, the man in a hat. Nimasi dersninki temasini bir tushunib o'taylik boshda. The man in a hat deganni endi tushunamiz. The man degan asha odam degan gap. Yoki asha kishi. Qaysi odam demakchi? In a hat. Shapka ichidagi yoki bo'k ichidagi. Ya'ni bo'k kiyib olgan odam deb olamiz buni. Uyg'urchada. Okay? Bo'k kiyib olgan odam deb olamiz. Jonliq tilda-jimi? All right. Undan so'ng temasini tushunib oldik. Yangi so'zlarni olib ko'rdik. Endi biz qanaqa qilamiz? Bizni to'sib qoladigan faqat bir narsa qolib qoldi. Dialogni o'rganishdan to'sib qoladigan bo'lsa-mu, dialogni o'rganib bo'lib, nima ish qilmaymiz? Bir savolga javob bermaymiz. Shu savolni ko'rib o'tish. Okay? Dialogni o'rganish orqali biz berishga tegishli, javob berishga tegishli savolga bir qarab etsak, qarang. Why didn't Caroline recognize the customer straight away? Straight away deganni boshda tushunsak, straight away degan darhol degan gap. Darhol yoki shu an degan ma'nosi bor. Straight away degan so'zniki. Recognize the bilasiz tunish, the customer degan xaridorni, undan so'ng Caroline degan bir qizning ismi desak, undan so'ng agar bu jumla why did Caroline recognize the customer straight away degan bo'lsa, Caroline nimishqa xaridorni xaridorni demakchi. Darhol taniyali deydi bo'ladi. Why did deb so'ragan bo'lsa,
why did demay, why didn't deb ta'tir so'rayapti. Bu xil jumlani biz jiq ko'rdik. Dasa Caroline xaridani nimishqa darhol taniyamidi degan gap ekan bu. Didn't recognize degan taniyamidi. Agar why did Caroline recognize deb bunday degan bo'lsa, nimishqa tanib oldi deb bunday oladiq. Okay? Tanib olish, recognize demaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa uzun gapning qisqasi Caroline nimishqa xaridani darhol taniyamidi yoki tanimidi degan savolga qanday javob izlagach biz dialogni o'rganamiz hozir. Qarang. Lesson 121. The man in a hat. Qarang, başlayalım. Mana aksini qo'ygan bo'lgandingiz, customer munda deydi. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Okay, yana bir qatam. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Okay, customer started again there. Manager, who served you, sir? Who served you, sir? This is a customer name there. The lady who is standing behind the counter. The lady who is standing behind the counter. This is manager qo'pib 3-rasmni o'rnilib qarsangiz. Which books did you buy? Which books did you buy? Deb so'rasa customer name deb javob beradi. The books which are on the counter. The books which are on the counter. Okay? And on continuing lesson, manager mundaydi. Did you serve this gentleman half an hour ago, Caroline? Yana bir qatam. Did you serve this gentleman half an hour ago, Caroline? Deb bo'lib, he says he is the man who bought these books. He says he is the man who bought these books. This is Caroline name. I can't remember. I can't remember. The man who I served was wearing a hat. The man who I served was wearing a hat. This is a manager in the sort of customer then manager. Have you got a hat, sir? Have you got a hat, sir? This is a customer in the job better. Yes, I have. Yes, I have. This is a manager. Would you put it on, please? Would you put it on, please? This is a customer in the job better. All right. All right. Manager. Is this the man that you served, Caroline? Is this the man that you served, Caroline? This is Caroline in the job paddy. Yes, I recognize him now. Yes, I recognize him now. Okay? Xo'sh, o'qilishim shunchalik bo'lsin savoldoshlar. Videoni mishada to'xtatiblar yoki keyingi azroq tushirib qanda qayta anglasangiz bo'ladi. Okay? O'qilishga sal qarmang, cho'qim bakchiq anglang, andan keyin do'rab o'qing. Shu vaqtida qandaq talabbuzingiz yaxshi bo'ladi albatta. Talabbuzni yaxshi qilishning birdan bir usuli ko'p o'qish bu, yuqori ovozda. Okay? Xo'sh, endi biz ma'nisi bilan tanishib chiqsak, men abiyam degan nihoyatda muhim bir jumla
shakli bilan tanishimiz bugun deb qarang. Gapni boshliqda aslida tushuntirishni boshladim. Customer birinchi rasmning o'rnidagi gapda bunda deydi qarang. Customer qarang. Yana xaridor. I bought 2 expensive dictionaries here half an hour ago. Mishakchi to'xtab turib tarjima qilsa qarang. Man bought sotib olgandim. Albatta, okay. Aslida tarjima qilamizku. I bought degan men sotib olgandim deymizku, okay? Bought degan nima? Buyning o'tgan zaman shakli. Ama o'tgan zamandagi bir sharkatni ifodalaydi. Men sotib olgandim deb. Nimani? 2 expensive dictionaries. İki qimmatlik lug'atlarni deydi. Here, mishada. Half an hour ago. Half an hour ago degan nima? An hour degan bir soat degan gap. Half an hour degan yarım soat degan gap. Ago ni bilasiz. Ago degan oldida ilgari burun degan gap qo'y. Yine yarım soat ilgari deb asaq bo'ldi ekan. Okay? Bundan so'ng mushu pashkichi bo'lgan bo'lakni nimda tarjima qilsak bo'ldi ekan? Men yarım soatning oldida mishada ikki qimmatlik yoki lug'atni sotib olgandim yoki lug'at sotib olgandim deb. But lekin I forgot. Forgot degan nima? Forget ning o'tgan zaman shakli ha. Asli shakli forget, o'tgan zaman shakli forgot. Okay? Demakchi men unutibman degan gap bu. But I forgot, okay? Men unutibman. Nima qilishni unutibman? To take them with me. Take degan elish. Ularni elishni o'zim bilan. Elishni ularni with me o'zim bilan. Ya'ni lekin men ularni elib olishni unutib qolibman degan gap bu. Undan so'ng boshdan oxir nima deb tushunsak ularni oldi keynini bog'lab men yarım soatning oldida mishadin yoki mishada ikki dona qimmatlik lug'at sotib olgan. Lekin ularni elib olishni unutib qolibman degan gap bu. Okay? O'tgan oddiy zamon ifodalangan ikki dona oddiy jumladan tuzilgan bir dona murakkab jumla bu. Stop bu. Murakkab jumlasan murakkab o'xshaydi. Ammo amaliyotda oddiy bo'lgan tushunishlik bo'lmaydi. Okay? Xo'sh, xaridorda debdi, nimaga? Ish boshqaruvchiga. Ish boshqaruvchi nima deb javob berdi qarang. Who served you, sir? Who served you degan nima? Kim mulozimat qilgandi sizga degan gap quba, afandim. Kim mulozimat qilgandi sizga degan gap quba. Okay? Desa customer qopib the lady who is standing behind the counter. The lady degan ayol degan gap. Lady degan ayol kishi bu. Ayol degan gap, ayol deydi. Qaysi ayol? Qarang, endi aniqlaydi bu yerda. Ma jumla shaklini men shu bugun biz uchirtirgan yangi jumla shakli deyishimning sababi shu. Qarang, bu qanday jumlalar desangiz, who degan bir hisobda buni uyg'urcha tarjima qilsak, munosabat almash deymiz. Munosabat almash. Bir xil munosabatni bildiradigan almash bu. Albatta savol almash. Lekin savollik ma'nosi yo'q buning uchun bu yerda. Demakchi savol almash deb ko'rinyapti ko'zingizga ma'lum. Who deganni kim deb tarjima qilgan to'q. O'zingiz abaylamdagi ustidagi jumlani kim sizga mulozimat qilgan deb kim deb olgandingiz bu yerda buni endi munosabat almashda sizga desangiz ma jumlaningki shakli o'zgarib ketdi. Qarang, bu savol jumla emas, tushunmaysiz ha. Savol almash emas, balki bu qandaq hozir men degandek nima? Munosabat almash. Okay? Xo'sh, munosabat almash mayli nima almashtirishni qat'iy ma'nosi nima deb so'rasangiz, qarang. O'ziga bir jumlani agashtirib kelib, ladyni aniqlab berish roliga ega. Xuning roli ladyni aniqlab berdi. Qandaq lady ekanligini. Ya'ni, qarang, men tarjima qilsam bu gapni. Aşı ayol deydi. Qaysi ayol demakchi? Tik turgan deydi. Is standing degan o'rinda turgan, tik turgan degan gap, ya'ni turgan degan gap, unda o'ri turgan demakchi u. Qayerda? Behind the counter. Kaynida ustalning deydi. Buni uyg'urchada nima deb olmaymiz desangiz, ustalning kaynida o'ri turgan ayol demakchi. Okay?
Bu gap qaysi gapning javobi? Yana bir qatim esingizni xotirangizni yangilasam qarang. Who served you ning javobi albatta. Amaliyotda bu jumlaningki bir yerda bir ikki so'z chiqib qolgan bir jumla, ya'ni to'liq jumla emas. Men to'liq yozib bersam bu jumla aslida munda jumla qarang. Qarang, the lady who is standing behind the counter degan gap asli the lady who is standing behind the counter served me degan gap. Ma served me degan qismi qandaq yoshirin kelyapti. Demakchi tushib qoldi desak bo'ladi. To'liq desak shunday bo'ladi demakchi. The lady who was standing behind the counter served me. Unda bo'lsa bu gapni bunda desak bo'lamdi. The lady served me. Albatta ashta desak bo'ladi qarang. The lady served me desak bo'ladi. O'tirdiki men who was standing behind the counter ni demaychi, demakchi. Bevositlam The lady served me desak bo'ladi. Lekin buni desak aniq bo'lmaydigan bir aniq bo'lmaydigan yoki aniqsiz bo'lib qoladigan bir taraf bor. Qaysi ayolligini belgilamaydi u chog'da. Ya'ni agar ma'zur deganda the lady served me desak qaysi ayolligi aniq bo'lmay qoldi. Ayol ayol menga mulozimat qildi degan gapdan qaysi ayolligi aniq emas bu. Ash qaysi ayolligini aniqlash uchun men abay degandek who degan dunyoda savol almash emas dedimi? Qarmoqqa savol almash albatta, lekin bu har xil yangi rol o'ynaydi, o'xshamagan yerlarda o'xshamagan rol o'ynaydi. Xuddi bir odam masalan doktorlik holatini kiyib olsa, doktorlik rol o'ynagandek, qo'liga pichoq olsa, qassoblik rol o'ynagandek, masalan uyda tamoq ashsa, qandaq oshpazlik rol o'ynagandeklar ish qilib ketdim tushundingiz. O'xshash who degan so'z lekin ma jumlada qandaq hargizmi savol almash emas, balki munosabat almash. Bu munosabat almash qanday munosabat almash? O'zining kaynidan is standing behind the counter degan jumlani agashtirib kelib, lady degan so'zni aniqlab berish roliga ega. Ma'nosini nima deb tushunamiz dedim? Ustalning kaynida tug'an ayol yoki heliq ayol deb tushunamiz. Okay? Qaysi ayol? Ustalning kaynida tug'an heliq ayol degan gap. Dedim-ku, ma jumlani to'liq desak, ustalning kaynida tug'an heliq ayol menga mulozimat qilgan deymiz, served me deymiz. Unda demak, qisqartibla the lady who was standing behind the counter desakmichu bo'laverdi. Who served you ning javobi. The lady who was standing behind the counter. Bu xil jumla dastlabda sal g'ayri tuyuldi sanoqdashlar, lekin asta-asta ko'nab qolasiz. Odam nima ko'nmagan shundaqku. Demakchi, shu nazariya bo'yicha esa bu jumlaga ko'nab qolasiz. Demak, mushundaq murakkab jumlalarga ko'nishga boshlasangiz qanday ingliz tilingizniki cho'nqur qatlamli, keng doirlikka qarab manganligininki yana bir ifodasi bu. Okay? Unda mushunchilik deyli bu jumlani. Agar tushunmasangiz, albatta nimada mashqlar texmi tushunib ketasiz. Okay? Hozircha mushunchilik tushunish hozir qilib tursak bu. Ya'ni ayol qaysi ayol nimaning ustalning kaynida tug'an degan ma'nosi bor. So'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak, heliq ayol, ya'ni ustalning kaynida tug'an. Buni uyg'urcha ustalning kaynida tug'an heliq ayol deb tarjima qilsak bo'ladi. Okay? Bu yerda who munosabat almash roli o'zining kaynidan bir is standing behind the counter degan jumlani agashtirib kelib, ladyni aniqlab berish roli bor. Ya'ni qanday aniqlab berdi? Qaysi lady ekanligini aniqlab berdi demak shu. Okay? Xo'sh, bu gapni anglab, manager bunday dedi. Which books did you buy? Qaysi kitoblarni siz sotib olgandingiz degan gap bu. Desa, customer bunday dedi, qarang. The books which are on the counter. Bu jumlani ashunga o'xshashlar, ustidagi o'xshashlar bir agashma jumlasi bor, ya'ni which bir nima abay degandek bu albatta savol so'z emas, balki nishada nima roli bor? Munosabat almash dedim-ku, shu who'ga o'xshaydigan narsa bu, which degan. Faqatla who'ni odamga ishlatgan bo'lsa, obim, qarang. Who'ni odamga ishlatgan bo'lsa, which'ni narsaga ishlatyotdi deb tushunsangiz bo'ldi. Who'ning ma'nosi kim deb, savol ma'nosi.
whichning qaysiydi. Undan so'ng odamga kim degan savol almashimiz niyatida munosabat almashib ketdi-ku majmunda. Shuningga o'xshash whichni narsaga ishlatadi deb tushunsangiz bo'ldi demakchi. Xuddi xuni lady ishlatganda whichni books ishlatdi demakchi. Ya'ni qaysi kitoblarni demakchi? Which are on the counter. Ustalning ustida turgan deydi yoki ustalning ustidagi. Ya'ni which o'zining kaynidan are on the counter degan qismini ya'ni jumlani agashtirib kelib booksni aniqlab beryotdi demakchi. Buni Uyg'urchada nima deb olamiz? Ustalning ustidagi kitoblarni deb tarjima qilamiz. Bu gap qaysi gapning javobi? Managerninki which books did you buy degan savolning javobi. Buni to'g'ri to'liq desak amaliyotda I bought, did you buy deb so'ragandan I bought deb javob beramiz qo'y. I bought the books which are on the counter desa albatta to'liq jumla bo'ladi. To'liq degan bo'ladi. Unda demak qisqartirib the books which are on the table on the counter desam bo'laverdi demak chiqmaydi. Qisqasi which degan so'z xuddi a va b xuga o'xshash bir munosabat almash bo'lib o'zining kaynidan kelgan jumlani agashtirib akilib o'ziga demakchi. Kaynidan bir jumlani agashtirib akilib booksni aniqlab beryapti desak bo'ladi deb tushunsak bo'ladi. Okay? Ya'ni shu kitoblar, ya'ni ustalning ustidagi degan gap. Uyg'urchada ustalning ustidagi shu kitoblar deb asoq bo'ldi. Yoki eliq kitoblar. O'zining ma'nosi shu eliq degan bir ma'nosi bor, uni amaliyotda tarjima qilmaymiz, lekin tushundingiz demoqchi bo'ldim. Okay, ya'ni tanishlik bo'lgan narsalarga ishlatildi. Xo'sh, the lady who is standing behind the counter ne ustalning kaynida o'ri turgan yoki turgan ayol yoki eliq ayol deb tarjima qildik. The books which are on the counter ne ustalning ustida turgan yoki ustalning ustida kitoblar deb tarjima qildik. Yana uchraydi diqqat qiling oldingizda. Qarang, manager bunda so'rayapti. Did you serve this gentleman half an hour ago, Caroline? Qarang. Did you serve siz mulozimat qilganmidingiz degan gap bu. This gentleman mavu afandimga half an hour ago yarim soatning oldida Caroline deb so'radi. Ya'ni siz afandimga yoki siz bu afandimga yarim soatning oldida mulozimat qilganmidingiz Caroline deb so'radi-ku. So'rab bo'lib yana bunday dedi. He says he is the man who bought these books. Qarang, he says udayduki degan gap bu. Halqa that degan bir so'z chiqib qolgan jumla amaliyotda. Okay, diqqat qilsangiz he says that ya'ni udayduki shuni, ya'ni he is the man who bought these books degan gap bu. Unda bo'lsa udayduki he is the man who acha adam shukan deydi. Qaysi odam? Who bought these books? Ma'u kitoblarni sotib olgan. Ya'ni bu yerdagi who'mi shu manni aniqlab qo'ygan bir ish bor-ku. Ya'ni o'ziga bought these books degan qismni yoki jumlani agashtirib kelib who degan so'z demakchi. Xuddi a'ning o'xshashlar. Who is standing behind the counter degan o'xshashlar rol o'ynayotdi demakchi men. Ya'ni u deydiki, u ash adam shukan. Ya'ni kitoblarni sotib olgan. Buni Uyg'urcha ravonlashtirib nima deymiz? U kitoblarni sotib olgan ash adam men shu deydi deb tushunsak bo'ladi. Okay? Yoki u deydi u ash kitoblarni sotib olgan adam shukan degandek-ku. Gapim tushundingiz chiqdi. He is the man, u ash adam shukan. Qaysi odam? Who bought these books? Kitoblarni sotib olgan. Bu yerga who'ni aniq tarjima qilamiz, tarjima qilmaymiz. Balki manni aniqlab beradigan bir xil holatda huquqqa agishib kelgan qismini tarjima qilsak bo'ladi-ku. Ya'ni kitoblarni sotib olgan deb yoki sotib olgan kitoblarni deb. Ya'ni huquqni tarjima qilma, zodi nima deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi deb bunday kallaga turib ketishingizning hech qanday o'rni yo'q. Men dedim-ku, huquqning boshqa roli yo'q. Manni aniqlab berish roli bor. Qanday qilib aniqlab berdi manni? O'zining kaynidan bought these books degan so'zlarni agashtirib kelib yoki jumlani agashtirib kelish orqali. Undan so'ng xuni kim yoki ashu deb tarjima qilishning hojati yo'q. Ya'ni he is the man who bought these books degan u ash odam
ya'ni mana bu mushu kitoblarni sotib olgan degan gap. U o'sha odamkan mushu kitoblarni sotib olgan. Buni uyg'urcha ravolashtirsak albatta u mushu kitoblarni sotib olgan o'sha odamkan degan gap. Bu he is the man who bought these books degan shu. O'sha odam deganni aniqlab berdi demoqchi makainlik maqsadi. Okay? Xo'sh, bu gap tugadi. Caroline bu gapga bunday deb javob berdi qarang. Ya'ni managerninki siz men efendimga yarim soatning oldida nima mulozimat qilganmidingiz Caroline deb so'rab, u maktablarni sotib olgan o'sha odam men shu deydi degan to'g'ri. Okay? Desa Caroline bunday javob berdi. I can't remember. Men yodimga ololmadim dedi. Deb bo'lib, the man who I served was wearing a hat. The man degan o'sha odam degan gap. Qaysi odam demakchi? Who I served. Ya'ni men mulozimat qilgan dedi. Ya'ni men mulozimat qilgan u odam demakchi. Okay? Nima qilgandi? Was wearing a hat. Bir shapka kiyib olibdikan degan gap. Yoki bir bo'k kiyib olibdikan degan gap. Men yerda azroq bir tushuncha berishga to'g'ri keldi savoqdoshlar. Qarang, the man whom I served degan ma jumla. Bu qanday jumla desangiz, the man degan so'z bor-ku, I served ninki I served ga tabi bo'lgan bir to'ldiruvchi. Ya'ni men bunda tushuntiray. The man I served degan yoki the man who I served degan ma jumladagi jumla egisi deyman. Jumlaning fe'li qaysi? Served. Shunaqmi? Fe'lning keyiniga agishib nima keladi? Yodingizda bor. To'ldiruvchi keladi. Demakchi, the man degan so'z bor-ku, served ninki to'ldiruvchi hisoblanadi. I served the man demakchi, ya'ni. Udul desak. Ya'ni mana ta'bir mudaq aniqlovchi bir xil shaklida beryapti jumlani. Ya'ni the man demak degan so'z amaliyotda shu I served ninki to'ldiruvchi demakchi. Unda bo'lsa who qandaq? So'z qaysi shaklda kerak? Sizning yodingizga kelish kerak. Sizning yodingizda bor. Tushunchali shaklda kelish kerak. Ya'ni whom deb kelish kerak asli to'g'risi. Ya'ni the man whom I served desak to'g'ri bo'ladi demakchi. Chunki dedim-ku, served ninki nimasi obyekti yoki to'ldiruvchisi nima? The man. Unda olsa bu the man deganni aniqlaydigan so'z qanday? Ya'ni munosabat almash who emas, boshqa shaklda emas, balki tushunchali shaklda kelish kerak demoqchiman. Ya'ni to'g'risi the man whom I served degan gap. Ammo Canada'ni tushunish oson. Was wearing a hat. Bir bo'k kiyib olgandi. Okay? Ya'ni men mulozimat qilgan bir bo'k kiyib olgandi degan gapni mushtar ifodalaydi ingliz tilida. Xo'sh, o'zimning gapga qaytib kelsam, who degan asli mishada whom deb kelsa to'g'ri bo'ladi. Grammatik qoida bo'yicha. Grammatik qoidasi bo'yicha. Lekin ingliz tilininki eg'iz tilida mushundami ifodalanadi. Whom deb tushunchali shakli emas, bu munosabat almashniki, balki boshqa shakli keladi. Mush ahvolni esingizda tutaylik. Men yerda dedim, bu ahvol yana uchraydi oldimizda. Shu vaqtda hayron qolmasligingizni umid qilmayman. Balki tushuntirmasligim mumkin. Chunki kallamning bir yerda men tushuntirib bo'lgan bu narsani debchi. Ya'ni grammatik qoidasi bo'yicha whom deb kelsa to'g'ri bo'ladi. Lekin og'zaki tilda qandaq, eg'iz tilda who deb lamda elindi demoqchi. The man who I served was wearing a hat. Ya'ni men mulozimat qilgan hali odam bir bo'k kiyib olgan edi degan gap. Okay? Desa shuni manager qilib odamdan so'radi qarang. Have you got a hat, sir? Have you got degan do you have degandek gap ku. Have you got degan angliyacha so'rash usuli. Amerikanchada do you have deb so'raydi degan tim bor. Do you have a hat, sir? deb so'radi deyli. Customer qilib yes I have. Yes I have degani shu have you got g'a asosan I have deb javob bergan. Agar do you have deb so'ragan bo'lsa Amerikancha customer nima deb javob bergan bo'ladi? Yes I do deb javob bergan bo'ladi. Buni deyishning hojati yo'q. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi mayli angliyacha ifodalash bo'lsin, mayli amerikancha ifodalash bo'lsin. ish boshqaruvchi nima deb so'ragan bo'ldi? Sizning bir bo'kingiz bormi, afandim deb so'ragan bo'ldi. Customer nima deb javob berdi? Ha, bor deb javob berdi. Deb bo'lib desa, shuni manager qilib
would you put it on please? Would you degan hamda qarshi tarafga adab bilan neyimiz silliq sipoyilik bilan bunda qilsangiz bo'ptikan deb bir ishni o'tingini bir ishni tavsiya qilgani yoki o'tingini would you deb bunda desa ya'ni put it on deb tushunamiz uni kiyish put it degani shu hatni demakchi put it on degani shu kaysangiz demakchi would you degan hamda shu abay deganda takalluf bilan qarshi tarafni bir ishga undashni bildirdi okay yana uni bir kiysangiz bo'pti please'dan texmi chiqib turdi bu mumkin takalluf bilan bir aytilgan bir so'z ekanligi ya'ni would you put it on please degani takalluf bilan aytilgan bir gap edi azab tushuntirolmayman nishonlanish qilib uni bir kiyib baqsangiz bo'pti apandim degani mana okay customer nimda javob berdi bu gapga all right ma'qul dedi okay manager nima deydi is this the man that you served Caroline is this the man degan bo'lsa bu odammi haliq odammi demakchi qaysi odam that you served aslimicha aytganda whom you served desakmi bo'lamdi albatta bo'ladi whomning o'rniga thatni almashtirib kelganmi ishlar bor ingliz tilida ya'ni haliqi munosabat almashqu bu mayli whom bo'lsin mayli who bo'lsin mayli that bo'lsin bularimiz munosabat almashlar roli nima o'zining kendidan bir jumlani agashtirib kelib shu the manni aniqlab bergan bir rol bormi edi unda bo'lsa yana shu who yoki whom degandek jumla shakliga o'xshash men tushundigan asli tushunsangiz bo'ldi mana jumla nima demoqchi unda bo'lsa is this the man that you served degan shu whom deklam tushunsangiz thatni siz mulozimat qilgan degan gap ya'ni bu siz mulozimat qilgan o'sha odam shumi degan gap bu is this the man that you served Caroline okay desa Caroline nimdiri yes deb bo'lib I recognize him now men tanıdım uni hozir ya'ni men uni hozir tanıdım yoki men uni endi tanıdım men uni cho'qim hozir deb tushunilishning hojati yo'q endi deb azobim bo'ldi men uni endi tanıdım okay xo'sh unda bo'lsa savodashlar tushuntirishimiz shunchalik bo'lsin men demasam bilasiz lekin yana deyman odatlanib qolibman sizga yaxshi bo'lsin deb albatta qayta kaynagandirib ko'rib o'zingiz yatlab o'qib ko'chirib yozib tarjima qilib qo'ysangiz texi yaxshi bo'ladi okay demakchi misha to'xtab qolmam shuning bilan bo'ldi ingliz tili bundoq boshlang'ich deb okay men tushunib oldim deb bugun davom qilaman o'zingiz ajr qilmasangiz bo'lmaydi okay hali savolga javob beraylik undan so'ng why didn't Caroline recognize the customer straight away because he customer ning gapi ma he degan customer okay did not wear his hat and oddiy javob because he did not wear his hat chunki u shapkasini kiymagan edi shuning uchun qo'nyamidi degan gap chiqadi okay why didn't Caroline recognize the customer straight away because he did not wear his hat okay because he did not wear his hat xo'sh savoldoshlar amsa shunchalik bo'lsin qolg'ini o'zingiz qolib qoldi endi men bundan ortiq deysam ortiq okay unda biz hozir mashq qilish jarayonida qanday yuqorida o'rganganlarimizni bo'libmi shu agashma aniqlovchilik jumlalik shunday qurilmani biz hozir mashq qilamiz qarang lesson 122 who yoki whom which and that deydi mushlarning ishlatilishi ya'ni qarang boshliqqa number 1 birinchi rasm who served you kim sizga mulozimat qilgan the man who is standing behind the counter yoki the man that is standing behind the counter who bilan that nomasi o'xshab turadi dedim o'mishadi har ikkilasizlar unda is standing behind the counter degan jumlani agashtirib kelib o'ziga manni aniqlab berish roliga ya'ni ustaning kaynida tug'an degan gap bu okay who served you the man who is standing behind the counter yoki the man that is standing behind the counter ikkisi ma'nosi o'xshash who bilan that ni kimishadi
Qasını işlesek bo'laverdi demoqchi. Okay? Aniqlovchilik roli o'xshash demoqchi. Okay, unda bo'lsa number 2 qarang. Who served you? Kim sizga mulozimat qilgan? Javob. The woman who yoki that is standing behind the counter. Bu o'xshashgan aniq. Uchinchisi qarang. Who is making all that noise? Mana jumla sal o'zgargandi qarang. Who is making all that noise? Kim making all that noise degan yasavatido shu ovozning hammasini, amaliyotda chiqaryaptido shu ovozning hammasini demoqchi. Okay? All that noise degan shu ovozning hammasi degan. Making degan shu ovoz chiqarish qartilgan, varang-churang qilishga qartilgan demoqchi. Nasa kim shu ovozning hammasini chiqaryaptido yoki kim shu ovozning hammasini varang-churang chiqaryaptido descend in the job area, the men who or that are repairing the road. Repairing again bilsiz remont qilish, repairing the road degan yo'lni remont qilayotgan degan gap bor. Undasa yo'lni remont qilayotgan o'sha odamlar degan gap bu. Javob who savolning who is making all that noise degan savolning javobi the men who are repairing the road yoki the men who that are repairing the road. Okay? Yo'lni yasayotgan o'sha odamlar. 4, 5, 6 qarang. I served him yesterday. Men mulozimat qildim uningga tunugun. Yoki men tunugun uningga mulozimat qildim. He is the man who and the who degani ag'zakida ishlatildi amaliyotda hum desa to'g'ri bo'ldi degan bu grammatik qoida bo'yicha tushunchali shakli degan bu that I served yesterday. Ya'ni he is the man wash adam shu qaysi odam whom I served yesterday yoki that I served yesterday. Ya'ni men tunugun mulozimat qilgan. Ya'ni u men tunugun mulozimat qilgan ash odam shu degan gapkan bu. Okay? Qarang. I served her yesterday. Men uningga tunugun mulozimat qilgan. Ayol kishini avzida. She is the woman whom yoki that I served yesterday. Men tunugun mulozimat qilgan. Ya'ni u men tunugun mulozimat qilgan ash ayol shu demoqchi bu. Yoki agar hum deb ishlasak eng to'g'ri bo'ladi. Ag'zakida, ya'ni eg'iz tilda hu deb ishlatilaverdi. Unga thatni ishlasak bo'ladi degan bu gaplarni qaytarishning hojati yo'q. Number 6. I saw them yesterday. Men ularni tunugun ko'rgandim. They are the men whom yoki that I saw yesterday. Okay? Ya'ni men ularni tunugun ko'rgandim degan jumlani ular men tunugun ko'rgan ash'arlar shu degan jumlaga mustaqil aylantirib ekanmiz bu qarang. They are the men deb they are the men deb whom I saw yesterday yoki that I saw yesterday. Okay? Number 7, 8, 9 ni ko'raylik qarang. Which book did you buy? Qaysi kitobni sotib olgandingiz siz yoki siz qaysi kitobni sotib olgandingiz? Javob the book which is on the counter yoki the book that is on the counter. Mayli which kelsin, mayli that kelsin. O'zining kendidan is on the counter ni agashtirib akilib book ni aniqlab beradi. Qanday aniqlab beradi? Yana desak, yana shu qaysi kitob ekanligini aniqlab beradi. Qaysi kitob ekan? On the counter. Yoki which is on the counter yoki that is on the counter. Ya'ni ustani ustida the key. Okay? Number 8. Which books did you buy? Qaysi kitoblarni sotib olgandingiz? Javob the books which yoki that are on the counter. Abem is degandim ya da are deb ko'rsatdi. Chunki abem book degandim and the books deb keldi demakchi. Which bilan that o'zgardimi, o'zgarmadi. Okay? Number 9. Which dog is yours? Qaysi kitob sizning deydi. Kitob deyman, qaysi sizning deydi. The dog which is carrying that basket. Yoki the dog that is carrying that basket. Ya'ni qaysi sizning degan gapga ashu ishi deydi deb bo'lib basket degan sevat qo'y. Our sevatni carry degan ko'tarish yoki ilib ketib ko'taranmaydi-ku, ya'ni elib ketayotgan degan gap qo'y, tishlab elib ketayotgan. Mayli qanday bo'lsin, elib ketayotgan deylik. Unda bo'lsa, avu nimani sevatni elib ketayotgan ashu ishi demakchi u. Okay? Qaysi ish sizning avu nimani sevatni elib ketayotgan ashu ishi, ya'ni which yoki that pasos bo'laveradi. Okay?
Özünüz qağını qıqaysiz savaqdaşlar. Tolımı ümid qilaman özünüzün rasmiy bir özünüzden görüp çıkışını ağzaki məşqlərini. Çünki okay, undan biz written exercises'lar falan. Written exercises'ların ki A qismida rewrite these sentences using who, whom or which dedi. Ma'u cümlelerini who, whom yoki which larni ishiltish orqali qayta yozing dedi qarang. Examples da. She is the girl dedi. Bu bo'lsa aşı qiz dedi. Bu bo'lsa aşı qiz. Okay, ma'jumada qo'rqmay ashu deb yoki yiliqi deb asaq bo'ldi, men ruxsat qildim sizga. Bu gapni aslida tarjima qilamiz. She is the girl. U aşı qiz shu. She met me yesterday. U ko'rishganda men bilan tunugun. Undasa, u aşı qiz shu deb bo'lib, u men bilan tunugun ko'rishganda deb bo'lib, bu ikkisini qanday qilsak birlashtirgil bo'ldi degan savol haqida o'ylanib boqaylik. Bu aşı qiz shu deb bo'lib, u men bilan tunugun ko'rishganda degan gapni, bu tunugun men bilan ko'rishgan aşı qiz shu desak bo'lganda qaraganda, qo'shnilar qanday yasaydi ko'raylik. She is the girl who met me yesterday. Men degandim who degan munosabat almash o'zining keyindan met me yesterday ni agashtirib kelib girlni aniqlab berdi deb. Qaysi qiz ekanligini aniqlab beryapti. Qaysi qiz ekan? Tunugun men bilan ko'rishgan degan gap. Okay, ya'ni u tunugun men bilan ko'rishgan aşı qiz shu degan gap ma'lum. She is the girl who met me yesterday. Okay? Yana bir misol. This is the book. Bu aşı kitap shu deydi. I bought it yesterday. Men uni tunugun setib olgan. Bo'lsa, bu aşı kitap shu. Men uni tunugun setib olgan degan ikki jumlani birlashtirsak, bu men tunugun setib olgan aşı kitap shu deb birlashtirib deganimizda qarang. This is the book which I bought yesterday. Book bu boshqa which deb keldi. Shunaqmi? Ha. Qolgan qismini tushundimsan tushunasiz. Which oldiki huquq o'xshash. I bought yesterday deganni agashtirib kelib bookni aniqlab berayotgan ahvol bo'lmaydi. Okay? Yana bir misol. She is the girl dedi. I met her yesterday. Bu aşı qiz shu deb bo'lib, I met her yesterday. Men uning bilan tunugun ko'rishgan dedi. Undan u men tunugun ko'rishgan aşı qiz shu degan gap kanda bu. Undan she is the girl who yoki og'zakida amaliyotda grammatik qoidasi bo'yicha whom deb kelsa to'g'ri bo'ldi degandim ku. She is the girl whom I met yesterday yoki og'zakida she is the girl who I met yesterday. Okay, mayli who bo'lsin, mayli whom bo'lsin, bizning keyindan I met yesterday ni agashtirib kelib girlni aniqlab berayotgan holda bu. Okay? Ma birinchisi bilan ma eng dastlabki misol bilan keyingi uchinchi misolni demoqchi. Ma aslida ustini ikki qurdik. Ma ikki misolni almashtirib olmoqchimi? Ustidagida u men bilan u tunugun men bilan ko'rishgan qiz degan gap. Yoki u tunugun men bilan ko'rishgan aşı qiz degan gap. Teglikisi u men tunugun ko'rishgan qiz degan gap. Shunmi o'xshamaydi. Chunki tunugun men bilan ko'rishgan bilan tunugun men ko'rishgan degan gap ikkisi o'xshamaydi. Kim jumlaning egisi yoki kim ish harakatni qilguvchi degan ma'noda aytganda o'xshamaydi mana ikkisiga diqqat qildingiz balkim o'zingiz. Okay? Demakchi azroq tahlil qilsangiz chiqara olasiz va ma'nodikisi ma'kan. Ma'nodikisi ishni qilguvchi falonchi ekan, jumladagi ishni qilguvchi pistonchi ekan deb o'zingiz bila olasiz demakchi. Buni men yana so'zlab o'tarsam elishtirib o'tmaydi dedim. Okay? Number 1 men qilmay qolganini o'zingiz qilasiz. Okay? This is the car dedi. Bu mashina shu dedi. The mechanic repaired it yesterday. Mechanic degan remontchi go. Yasagan edi yoki remont qilgan edi uni tunugun. Ya'ni remontchi uni tunugun remont qilgan degan gap bu. Undasa bu mashina shu deb bo'lib remontchi uni tunugun remont qilgan deb ikki gapni ayrim deb bo'lib unda o'ylab, bu ikkisini birlashtirib boqaychi desa qanday birlashtiramiz qarang. This is the car which the mechanic repaired yesterday. Yoki that the mechanic repaired yesterday. Yazayman, ya. This is the car divided that the mechanic repaired yesterday. Birinchi minutga mana ozroq tushirib o'tayam, ko'zingiz mana ustidagini ko'ramiz, bo'lmasa diqqatingiz chechilib ketmasin. Unda olsa, mana ko'ryapsiz, mana yozib birman, okay? Mana ishlab birman qarang. This is the car
which yoki that bo'laverdi. The mechanic repaired, mechanic ni yazamıptım ana, mechanic da biz koyup ne? Aha, mechanic repaired, yesterday. Okay, this is the car which the mechanic repaired yesterday. Okay, this is the car that the mechanic repaired yesterday. Okay, demek ki bir yerdeki ameliyatta the mechanic repaired the car demekçi. Yani bunu ilgindaq cümle şeklinde ifadelayatırıq that yoki which qama the mechanic repaired yesterday degan cümleni agash turgizib yani agash turgizib kelib carni aniqlab berayotgan bir hol bo'lmaydi. This is the car deydi. Qaysi car that yoki which the mechanic repaired yesterday. Aslida repairning kayni kelish kerak ama normal cümlede the mechanic repaired the car deb kelsa to'g'ri bo'ldi nimasi to'ldirg'isi bo'ladi repairning kaynidan ya'ni pelning kaynidan kelgan qismi asl jumlada demakchi the mechanic repaired the car desak the car degani repairning kayniga agishib kelgan holatda to'ldirg'isi bo'ladi to'g'ri ya'ni obyekti yoki bo'lmasa okay lekin mana bu aniqlovchilik agashma jumla bo'lg'achqa qanday shunday qilyotidi undan bo'lsa buni amaliyot abim so'zlab bo'lgan dars jarayonida yana hozir mashq deb qo'ydik-ku qolgani o'zingizga qolib qoldi sevimli savoldoshlar okay qarang B mashq keldi write questions and answers yozing savollarni va javoblarni dedi nimaga asosan berilgan va ulguga asosan qarang he served me u menga mulozimat qildi degan gap bu gapni qanday savol qilib tuzayotganmiz buning asosan qanday savol jumla tuzayotganmiz qarang who served you kim sizga mulozimat qildi that man odammi javob yes he is the man who served me u o'sha odam shu ya'ni menga mulozimat qilgan ya'ni bu gapni uyg'urcha desak u menga mulozimat qilgan o'sha odam shu desak bo'ladi men birini ishlab birman qolgan 7sini siz ishlaysiz okay number 1 she met him u uning bilan ko'rishdi nasa who met him that girl yoki that woman yozaya qarang birinchisini mana tikka tushirdi ya qarang she met meni ustidagi nimaga ulguga o'xshash qilib bermadi demoqchi men qarang savolni so'rayman albatta boshda who served him who served them who met him that woman ya'ni qarang she met him qo'shib berilgan jumla bizga she met him bo'lgandiki who met him deb so'raymiz javobni undan keyin that woman ayolmi deb so'raymiz shundoqmi deb bo'lib yes she is the woman who met him desak to'g'ri bo'ladi yes she is the woman who met him ya'ni u o'sha ayol shu qaysi ayol who met him uning bilan ko'rishgan who met himni o'ziga agashtirib akilib womanni aniqlab beryotidi-ku qaysi ayol ishkanligini aniqlab beryotdi ya'ni uning bilan ko'rishgan bu yerdagi u degan him degan ardiki u demakchi u ayoldiki u demakchi uning bilan ya'ni uning bilandiki u ardiki u ya'ni u uning bilan ko'rishgan o'sha ayol shu demakchi bo'lmaydi okay she is the woman who met him that woman yes she is the woman who met him qolgan o'zingiz tushundingiz mening deyishimning hojati yo'q C mashq keldi qarang write questions and answers mana shunaqa tushirdi pastga bunisi Avstraliyaga munosabatlik 123 darsni ko'rib diqqatingiz chekilib ketmasin C qarang write questions and answers savol va javoblarni yozinglar dedi example I met him yesterday men uning bilan tunugun ko'rishgandim Nasa whom did you meet yesterday
qarang, home, nimishqa home deb oladi. Yadingizda abm degandim men. Asli home degan nimasi grammatik jihatdan to'g'ri, lekin ingliz tilida hu deb ham oladi degandim. Bu yerda jonliq bir misolda beryapti, qarang. I met him yesterday degan gapga asosan whom did you meet yesterday? Yani kim bilan ko'rishgandingiz? Yani did you meet? Siz ko'rishgandingiz tunugun. Yani kim bilan siz ko'rishgandingiz tunugun? Deb bo'lib, that man odam bilanmi? Deb so'radi deydi. Javob yes. Deb bo'lib, he is the man. U adam shu deydi deb bo'lib, whom I met yesterday. Whom degan tushunilish shakli nimaning munosabat almash xuning kimiyada. Okay? Amaliyot og'zakida xu deb ishlatildi deganmi? Shu. Dasa he is the man, u adam shu deb bo'lib, I met yesterday, men tunugun ko'rishgan degan. Xumni cho'qim tarjima qilamdiq? Yo'q. Dasa bu gapning ma'nosi nima? U men tunugun ko'rishgan adam shu deb tarjima qilsak bo'ldi ekan-ku. Okay? Xum shunday bir narsa. Yani I met the man bu başka mesela men adam bilan ko'rishdim deb biladi. Metning kanidan the man kelgan bu başka yoki bu nima almash shakli nim bo'ladi. Him bu başka demakchi o'g'lim his yoki bo'lmasa bunda tushundiray. I metning kanidan kelgan nima to'ldiruvchi. I metning kanidan mesela I met him deb to'ldiruvchilik shaklini ishlatib nimaninki almashningki shu to'ldiruvchilik shakli holatida keldi demakchi bu munosabat almash degan ma'nosi. Ya'ni xu degan narsa. Lekin ingliz tilida xu debmi kelaverdi deb avayam degan. Bu gapni baxshiq takrorlayotgan cho'qim tushunib hozir titivatdingiz deyman. Ma'lum voy bax tushunib ketdim, siz bunda to'liq so'zlaysiz deb aytdi. Okay? O'zing gapning qisqasi he is the man whom I met yesterday. Bu men tunugun ko'rishgan ashar shu degan gap. Bundansa mushu hozirgi ulgiga asosan men birini ishlab beraman, birinchisini qolgan o'zingiz ishlaysiz. Okay? Do'stlarni icholayman, qarang. I saw him yesterday. Majnunni tuzayotganmiz. Ya'ni men uni I saw him yesterday nereden topdim. Qarang, birinchi jumla I saw him, men uni ko'rdim. Shunaqmi? Okay? Bundansa bir siz birma tikka ayrim yazsam qarang. Tıxtın seçilib ketsin. I saw him deganga albatta shu I saw himni asos qilib turib jumla tuzayman, savol tuzayman boshda. Whom did you see deymiz. Okay? See'ninki see degan sonning asli shakli qo'y. Sonni bilasiz, ko'rish, ko'rgandim. Men uni ko'rgandim degan I saw him degan jumladagi saw degan ko'rgandim. Ya'ni see ning o'tgan zaman shakli demak shu asli shakli see va. Whom did you see yesterday? Javob. Javob emas ekan. That man deydi ekanmiz. Nima deydi ekanmiz. Ya'ni whom did you see yesterday? That man. Sen tunugun kimni ko'rganding? Nima deganiga men nima deb javob bermay, albatta yes deb bo'lib, he is the man whom I saw yesterday derken. He is the man whom I saw yesterday derken. Okay? See, saw bu qanday shulab ketdi, bu whom qanday shulab ketdi, albatta whomning o'rniga qanday who desang bo'lamdi, albatta bo'ladi, og'za ketildi, lekin to'g'risi grammatiklar to'g'risi whom. Bu man I saw ning kayniga keladigan gap so'z asli. Shuning uchun yana bir tushunmay qolsangiz, yana bir eng oxir qatni deb qo'yishim. Sawning kaynining agishib keladigan so'z bir to'ldiruvchi bo'ladi. I saw him degandekchi. Ya'ni to'ldiruvchilik shakli bo'lganligi uchun mana bu sawning obyekti. Ya'ni palanchini ko'rdim demakchi bu. Kimni ko'rdim? Odamni. Bu yerdagi odam yoki soningki obyekti yoki to'ldiruvchi bo'lib kelgan so'z shaklida edi. Shuning uchun tang miqdorda yoki parallel holda mana bu munosabat almashma to'ldiruvchilik shaklida kelish kerak bu xum deb. Buni tushunamiz ku. Okay? Endi tushungan bo'lsangiz savol so'rang.
Mushu nimaninki tigga qolgani o'zingiz qilib qolsa alqishlarni davsa biz keyingi darsda ko'rishaylik. Aman bo'ling. Thank you very much. See you tomorrow.